Joshua Garcia. Ah. Pasarap ng pasarap yung mga yan. So hello po, I'm with Jen Rosa. Wow, Jen Rosa. I want to ask you, Yes. who's your ultimate dream boy? Okay, let's go. Are you ready? Yes, I'm ready. Ian Veneracion or Richard Gomez? Oh my God, Ian Veneracion. Wow. I love Daddy Ian. Ian or si Aga Mula? Ian. Okay. Ian or si Papa, si John Lloyd Cruz? Sinabi mo na Papa, okay na. Ian or si Papa P? Ian Veneracion. Oh. Yeah. Ian or si Jericho Rosales? Oh my God. Jericho Rosales? Si Quezon. Yes. Okay. Jericho Rosales or Ding Dong Dantes? Chong, sorry Marian Rivera, I love you. Kay Ding Dong Dantes tayo. Okay. Ding Dong Dantes or Dennis Trillo? Ding Dong Dantes. Oh. Nangagaw ng asawa. Okay lang yan. It's just for the Ding Dong Dantes or si Alden Richards? Ding Dong Dantes. Ding Dong o si Joshua Garcia? Shocks, siya kasi yung ano ko ngayon, new crush, Joshua Garcia. Ah. Pasarap ng pasarap yung mga yan. Okay, last question. Joshua Garcia or Tony Labrusca? Oh my gosh, syempre, Tony Labrusca. So, a very short message for your ultimate dream boy na Tony Labrusca. Ayan, I miss you. Yun lang. Namiss kita. Sarap lang. Yes. Why should they watch your ultimate dream boy si Tony Labrusca of Yes, this film? kailangan mo lang siyang panoorin kasi may makikita kayong side ni Tony Labrusca na never nyo pang nakikita kahit saan. At ako yung isa sa naka-experience nun. So, watch Dream Boy!